Namaskaram. Humanity is facing a critical challenge in the form of this pandemic. Whether we allow this pandemic to cause absolute upheaval and disaster in our lives, or we go through this with minimum amount of turmoil and damage to our lives, simply depends upon how responsible and positive we are in terms of our thought, emotion and activity. If we behave in a responsible and conscious manner, this pandemic will pass as a small aberration in our lives, but it has the potential to become a major disaster too. Now that you're home with your children, well, this is the time to enjoy your children and also protect them, not just from the virus, but from the fear and misinformation which can have a long-term impact on their lives. UNICEF is putting out verified information. Neither you nor your children should fall prey to rumors. Children most of the time do not listen to what you are saying, but they are paying attention to how you behave, how you react to situations. Please set a positive example in such a way that this will not only help them to go through this pandemic unaffected, but also prepare them for any adversity that they may face in their lives. It's important that we maintain this social distancing, this self-discipline of staying away from each other. All you have to do is keep 6 feet distance from any other human being. Ensure you don't get it. In case you get it, ensure nobody else gets it. That's it. Let's make it happen. What we are confronting right now is an unprecedented situation. In our generation, we have never faced anything like this. The healthcare workers, the doctors, the nurses and the various other staff, we bow down to you for putting yourself and in turn your families to risk. When one consciously risks his own life for the well-being of the other, that is worship-worthy. I want every citizen in this world to understand the selfless sacrifice and service that is being offered by the healthcare community. Well, if too many of us behave irresponsibly, there will be no point to their sacrifice and service. It is very important that every one of us support this by doing simply nothing. Just stepping back, staying in our homes, keeping the distance, ensuring that we are not infected. In case we do get infected, ensuring nobody else gets it from us. If we do this much, I'm sure the doctors, nurses and the other staff who are dedicated to making this happen will see us through these challenging times. It is at times like this
what kind of a human being you are becomes the most valuable aspect of your life. When I say what kind, are you the kind who will stand up and do what is needed no matter how much personal discomfort and loss? Or are you the kind you will do your own thing, not being bothered about others' well-being? Security agencies, the forces, the police who are serving outside, risking everything, and to many others like you who are out there in every nation doing this, we bow down to you. These are challenging times. Everybody should stand up and do whatever they can do in the interest of humanity. This is the first time there is such an impending calamity. Whether this will pass as a minor aberration for this generation or become a major or a massive calamity largely depends on how responsibly all of us behave. There are only two choices. Either we choose to be a part of this problem or we choose to be part of the solution for this problem. I beseech you that every one of you should stand up as part of the solution in gratitude and honor for all those healthcare workers who are sticking their necks out for you and me. The virus pandemic is bad enough. We do not definitely need a mental ailment pandemic. We definitely don't need it. First and foremost thing to understand is, human experience is caused from within, never from outside. If this one thing you understand, always, human experience, no matter what, joy or misery, agony or ecstasy, pain or pleasure, is all caused from within. You have a handle on what is the experience of your life. Inner engineering has given me a life without stress, fear, and despair. It's the life I didn't know I was dreaming of, but now I'm living. The struggle with depression, anxiety that happened to me for about 6 or 7 years. The experience that I had was so profound that it changed my life. Anxiety and depression faded completely. The biggest shift for me, it was switching the outlook from exteriority to interiority. It became so clear to me that the happiness and joy, those things are radiate from deeply inside of me. At the end of the program, I realized that my experience of life was my own making. Knowing this was beyond freedom. I learned to live day by day, being aware that the most obvious thing in this existence is my presence. Inner Engineering Online is an experiential approach to inner transformation in these challenging times. Access powerful tools and engineer an ambience of joy, peace and clarity in your life. It has touched me in multiple ways, right? Both personally, emotionally, and most of all in the way that I interface with people. There is a sense of connection
that I have with people. Stress was a daily condition in my life. I used to smoke cigarettes. I would have a drink if I was feeling stressed, and I've eliminated all of that since the program. I am just more involved with life and able to reach out to those around me so much more. I felt like my productivity increased. I was able to get a lot more work done in a shorter period of time because I felt I had so much more clarity. My base level of happiness is higher and I'm more balanced and stable. Emotionally, I don't feel like I'm all over the place anymore. I still have the exact same stressors, the same difficult patients, the same hectic schedule, the same emergencies that require working late into the night. However, I do them with far more joy than I've ever done. In fact, my efficiency at work is far greater now than it has ever been. It is important that every one of you must invest a little bit of time and energy upon yourself. It will pay off in a huge way, believe me. நாங்கள் ஜாகிரி போராட்டி நாங்கள் ரொம்ப காலத்துலேருந்து இங்கே இருக்கிறோங்க. இந்த கொரோனா வந்ததுனால எங்களுக்கு சத்குரு அவர் ஒரு மாதமாகவே சாப்பாடு அனுப்புகிறாங்க. நாங்கள் 2 வேளை சாப்பிட்டு நாங்கள் நல்லா நிம்மதியாக இருக்கிறோங்க. ஸோ இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் வந்து சர்க்கார் போரேத்தி. இங்கே வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து இங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புள் எல்லாருக்கும் ஃபுட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். இங்கேருந்து ஜாகீர் போரத்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. அந்த ஊருக்கு வந்து சாலை வந்து காட்டு பகுதியில் உள்ள இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து வண்டி போக முடியாது. அதனால அங்க இருக்கிற ஒரு 6 ஃபேமிலியில் இருக்கிற குழந்தைங்க அவங்க வந்து நம்ம வண்டிக்காக வந்து இங்க வெயிட் பண்ணி நம்ம இந்த கரெக்டா டைமுக்கு நாமளும் வந்துடும், அவங்களும் நமக்காக வெயிட் பண்ணி நம்ம ஆஃபர் பண்ற பிரசாதம் வாங்கிக்கணும். என் பேர் விக்னேஷ். சாப்பாடு வண்டி வந்து ஊரில் வர முடியாது, அதனால வந்து அங்கேருந்து நடந்து வந்து இங்கேருந்து சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு வேண்டி இங்கே வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுவேன். We can postpone everything, but we can't postpone our lunch and dinner. We may not be able to provide them what they would normally eat, at least 2 meals a day, we are seeing how to provide. நாங்கள் சாப்பிட இன்னொன்று வாங்கியிருக்கலாமான்னு நினைச்சோம். சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. இந்த சாப்பாடு வந்தனால எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். In this region, it's my commitment that people should not die of starvation. கொரோனானால எங்கேயும் வெளியெல்லாம் வேலைக்கு போக முடியாது, நல்ல வேலை இல்லாமல் வீட்டிலோடு இருக்கிறாங்க. இப்போ கொரோனாங்கிறதுனால பஸ் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டிருக்குது. எங்களுக்கு ஊருக்கு போக வழியில் எங்களுக்கு சின்ன சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. டீ தூள் வாங்கி கொடுக்காது, கடையும் இல்லை, ஆஸ்பத்திரியும் இல்லைங்க பக்கத்தில். எங்களுக்கு எங்கே போகிறக்கு வழியில் இந்த சூழ்நிலைன்னு ரொம்ப கஷ்டப்படுற சூழ்நிலை. சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கிறோம், குழந்தைகளை பார்க்காம இருக்கிறோம். எனக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன், எங்கள் பையனை பார்க்காம எல்லாம் இருக்க முடியல. The virus is taking its toll
The fatalities are just multiplying by the day. But India has other kinds of problems. Already in our local area, we have listed over 2,000 families which need immediate food. We are gearing up for that. ஈசா கோயிலேருந்து கொண்டாந்து எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இல்லங்கார சாப்பாடு இருக்குதுங்க. எங்களுக்கு வயிறு பத்திலின்னு வரலைங்க. வயிறுக்கு போதுமான சாப்பாடு. இப்போ சாப்பிட முடியலன்னா வச்சிருந்து மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிட்றோங்க. மத்தியானம் சாப்பாடு எங்களுக்கு கிளியராக வந்துடுது. குழந்தைகள்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு திருப்தியாக இருக்கிறோம். சோறு இல்லை, குழம்பு இல்லை, துணி அது இல்லை, ஒன்றும் இல்லைன்னுட்டு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லைங்க. இப்போ குரு புனிச்சில் சாப்பாடு வருது. ஈசா ஓய மையத்திலிருந்து வந்து இந்த முடியாதவங்களுக்கெல்லாம் அவை வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. இப்போ காலையில் வந்து காய் கொடுத்தாங்க. இப்போ எங்கள் ஊரில் மக்களுக்கு வந்து நிலவேம்பு கஷாயம் தினாலும் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்துக்கு வந்து நிலவேம்பு கஷாயம் வீடு வீடாக போய் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. நல்லா இருக்குது. நாங்கள் ஒரு தியாகிங்கிற சாப்பாட்டுக்கு இது தங்கமா எத்தனையோ நல்லா இருக்குது. நாங்கள் ரொம்ப ஏழைங்க. நாங்கள் இந்த சாப்பாடு வாங்கி நாங்கள் சாப்பிட்டு இருக்கிறோங்க சார். There's no work anywhere, so no money. So we are gearing up and today I'm making an appeal to everyone. We need a lot of money. These are challenging times. Everybody should stand up and do whatever they can do